Marina Delgado había aprendido a mantener la manga izquierda siempre bajada, cubriendo el tatuaje que llevaba grabado en su antebrazo desde los 18 años. No era por vergüenza del destino en sí mismo, sino por las reacciones que provocaba cada vez que alguien lo vea. El tatuaje consistía en una serie de números y símbolos que formaban un código aparentemente sin sentido. 47, Delta, Phoenix, 1987. Acompañado de una guía estilizada con las alas extendidas. Durante sus 28 años de vida, Marina había soportado innumerables comentarios buenos. Los compañeros de universidad se reían, preguntándoles si había inventado su propio idioma secreto. En el trabajo, algunos colegas hacían chistes sobre su código de barras personal o su clave Wi-Fi. Incluso en el gimnasio, cuando ocasionalmente se olvidaba de cubrirlo, escuchaba susurros y risitas a sus espaldas. La historia detrás de ese tatuaje era algo que Marina nunca había compartido completamente con nadie. Ni siquiera con su mejor amiga Carmen, quien conocía solo fragmentos de la verdad. El tatuaje no era una elección estética juvenil ni un capricho rebelde. Era un recordatorio, una promesa, y sobre todo, una conexión con alguien que había marcado su vida de manera profunda y inesperada. Todo había comenzado cuando Marina tenía 17 años y vivía con su abuela en un pequeño pueblo cerca de la frontera. Su abuela, Esperanza Delgado, era una mujer de carácter fuerte que había criado sola a Marina después de que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 5 años. Esperanza había sido enfermera durante la guerra civil y posteriormente había trabajado en hospitales militares durante décadas. La casa de la abuela siempre había sido un refugio para soldados retirados y veteranos que necesitaban atención médica o simplemente alguien que entendiera sus experiencias. Marina creció escuchando historias de guerra, de hermandad militar, de códigos de honor y sacrificio. Aunque al principio estas historias le parecían aburridas, con el tiempo comenzó a apreciar la profundidad de las experiencias que estos hombres habían vivido. Entre los visitantes frecuentes de la casa estaba un hombre al que todos llamaban simplemente el sargento. Su nombre real era Roberto Morales, pero incluso la abuela Esperanza se dirigía a él por su rango militar. Era un hombre de complexión mediana, con cabellos gris prematuros y una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más impresionaba a Marina. Tenían una mezcla de tristeza y determinación que hablaba de experiencias que iban más allá de lo que una adolescente podía comprender. El sargento Morales había servido en misiones especiales durante conflictos internacionales que el gobierno prefería mantener en secreto. Había perdido a su esposa y hija en un atentado dirigido contra él por grupos terroristas que buscaban venganza por sus acciones militares. Desde entonces, vivía una vida solitaria, visitando ocasionalmente a la abuela Esperanza para recibir tratamiento para heridas de guerra que nunca terminaban de sanar completamente. Marina recuerda vividamente la primera conversación real que tuvo con el sargento. Era un domingo por la tarde. Y él estaba sentado en el patio trasero de la casa, mirando las montañas a lo lejos. Ella se acercó timidamente y se sentó en una silla cercana. Durante varios minutos, permanecieron en silencio, observando cómo el sol se ponía detrás de las colinas. ¿Alguna vez has sentido que tienes un propósito que no entiendes completamente? Lo preguntó el sargento sin mirarla directamente. Marina, que en ese momento estaba lidiando con las incertidumbres típicas de la adolescencia sobre su futuro, se sorprendió por la pregunta. No estoy segura de entender a qué se refiere, respondió honestamente. El sargento se subió lentamente la manga de su camisa, revelando un tatuaje en su antebrazo que Marina nunca había visto antes. Era exactamente igual al que ella se haría tatuar un año después. 47, Delta, Phoenix, 1987, con el águila estilizada. Este símbolo, dijo el sargento, representa algo que vi más allá de mí mismo.
Representa a los hombres y mujeres que dieron sus vidas por algo más grande que sus propios intereses. Delta era nuestro escuadrón. Phoenix era nuestro nombre en clave para la operación más importante en la que participe. 1987 fue el año en que todo cambió para mí, cuando entendí realmente lo que significa el sacrificio. Marina escuchó atentamente mientras el sargento le contaba sobre la operación Phoenix, una misión de rescate en territorio hostil donde él y su escuadrón habían salvado a 47 civiles inocentes de un campo de prisioneros. Habían perdido a 3 miembros del equipo en el preciso, incluido el mejor amigo del sargento, un joven soldado llamado Miguel que tenía apenas 20 años. Miguel me salvó la vida ese día, continuó el sargento. Se interpuso entre una granada y yo. Sus últimas palabras fueron: asegurate de que esto significa algo. Este tatuaje es mi manera de asegurarme de que su sacrificio, y el de todos los demás, nunca se olvidado. A partir de esa conversación, la relación entre Marina y el sargento se profundizó. Él se convirtió en una figura paterna para ella, alguien que la entendía de una manera que nadie más lo hacía. Lo enseñó sobre honor, sobre la importancia de defender a los que no pueden defenderse por sí mismos, sobre el valor del servicio silencioso y desinteresado. Durante el año siguiente, el sargento compartió con Marina más historias sobre su servicio militar. Lo habló sobre misiones humanitarias en países devastados por la guerra, sobre niños huérfanos que habían ayudado a evacuar de zonas de conflicto, sobre la red informal de veteranos, que continuaba trabajando para proteger a los inocentes incluso después de retirarse oficialmente del servicio. Marina comenzó a entender que el tatuaje del sargento no era solo un recordatorio personal, sino un símbolo de pertenencia a algo más grande. Era una marca que identificaba a aquellos que habían participado en la operación Phoenix, y que continuaban honrando sus principios en la vida civil. Cuando Marina cumplió 18 años, tomó una decisión que sorprendió incluso a la abuela Esperanza. Decidió hacerse el mismo tatuaje que llevaba el sargento Morales. No porque quisiera apropiarse de experiencias que no había vivido, sino porque quería comprometerse con los mismos principios que él representaba. La noche antes de hacerse el tatuaje, tuvo una larga conversación con el sargento sobre lo que significaba llevar esa marca. Una vez que te hagas esto, le dijo seriamente, formarás parte de algo que vie más allá de ti misma. Habrá personas que no lo entenderán, que se burlarán de ti, que pensarán que es solo una decoración sin sentido. Pero también habrá otros que reconocerán el símbolo y sabrán inmediatamente quién eres y qué representas. Marina asintió, completamente segura de su decisión. Quiero ser parte de esto. Quiero continuar lo que ustedes comenzaron. El sargento sonrió, y por primera vez desde que Marina lo conoce, vio lágrimas en sus ojos. Miguel habría estado orgulloso de ti, murmuró. Al día siguiente, Marina se dirigió al único estudio de tatuajes en el pueblo. El tatuador, un hombre mayor llamado Don Carlos, se mostró sorprendido cuando Marina le mostró el diseño exacto que quería. ¿Estás segura de que quieres este diseño específico?, preguntó Don Carlos. Y es muy particular. No es el tipo de tatuaje que normalmente hacen las chicas jóvenes. Marina confirmó su decisión, y Don Carlos procedió con el trabajo. Durante las 3 horas que tomó completar el tatuaje, Marina pensó en el sargento Morales, en Miguel, en todos los hombres y mujeres que habían sacrificado algo por el bien de otros. Sintió que con cada línea que el tatuador grababa en su piel, se estaba conectando con una tradición de servicio y honor. Cuando terminó el preciso, Don Carlos la miró con una expresión extraña. Nina, no sé por qué te has hecho este tatuaje específico, pero quiero que sepas algo. Hace muchos años, tatué este mismo diseño en el brazo de un soldado que había perdido a sus compañeros en combate. Me dijo que era para honrar su memoria. Si tu razón es similar, entonces has hecho algo muy honorable.
Marina se sincio en más conectada con la historia detrás del símbolo. Regreso a casa esa noche con el brazo vendado y el corazón lleno de orgullo y determinación. La abuela Esperanza examinó el tatuaje cuando Marina se lo mostró. Por un momento, la anciana permaneció en silencio, estudiando cada detalle del destino. Entiendo por qué lo has hecho, dijo finalmente. Roberto ha sido como un hijo para mí todos estos años. Si él ha decidido compartir contigo el significado de ese símbolo, entonces confío en su juicio. Pero debes estar preparado para las reacciones de las personas que no entiendan lo que representa. Las palabras de su abuela resultaron ser proféticas. Desde el momento en que Marina comenzó la universidad, el tatuaje se convirtió en fuente de curiosidad, malentendidos y, frecuentemente, burlas. Sus compañeros de clase inventaron teorías cada vez más elaboradas sobre el significado del tatuaje. Algunos pensaban que era un código relacionado con algún videojuego. Otros creían que era una referencia a alguna banda de música obscura. Los más creativos especulaban que era el resultado de haber perdido una apuesta o de haber estado muy borracha en una fiesta. Marina aprendió rápidamente que intentar explicar el verdadero significado del tatuaje solo generaba más confusión y, a menudo, incredulidad. La historia del Sargento Morales, de la Operación Phoenix, de Miguel y su sacrificio, sonaba demasiado dramática para la mayoría de las personas. Muchos pensaban que estaba inventando una historia elaborada para hacer que su tatuaje pareciera más interesante de lo que realmente era. Con el tiempo, Marina desarrolló una estrategia defensiva. Simplemente se encogía de hombres cuando alguien preguntaba sobre el tatuaje y decía que era algo personal. Esta respuesta invariablemente alimentaba más especulaciones, pero al menos lo evitaba tener que repetir una historia que nadie creía de todos modos. La situación se volvió particularmente difícil cuando Marina comenzó a trabajar en una oficina de diseño gráfico después de graduarse. Su jefe, un hombre llamado Antonio Ruiz, parecía encontrar especial diversión en hacer comentarios sobre el tatuaje de Marina cada vez que tenía la oportunidad. Marina y su código secreto, decía frecuentemente durante las reuniones de equipo. Algún día nos vas a revelar si esos números son para abrir una caja fuerte llena de tesoros, ¿verdad? Los comentarios siempre eran hechos en un tono aparentemente jovial, pero Marina podía detectar la malicia subyacente. Antonio parecía disfrutar poniéndola en el centro de atención de manera incómoda, sabiendo que ella no tenía una respuesta que pudiera satisfacer la curiosidad de todos sin sonar ridícula. Durante los 5 años que Marina trabajó en esa oficina, el tatuaje se convirtió en una especie de broma interna entre sus colegas. Algunas personas incluso comenzaron a referirse a ella como Código Marina, en lugar de usar su nombre real. La situación afectó profundamente la confianza de Marina en sí misma. Comenzó a usar exclusivamente camisas de manga larga, incluso en los días más calurosos del verano. Se volvió experta en posicionar sus brazos de manera que el tatuaje quedara oculto en fotografías. Incluso desarrolló una técnica para aplicar maquillaje espeso sobre el diseño cuando sabía que estaría en situaciones donde podría quedar expuesto. Lo más doloroso para Marina no era tanto las burlas en sí mismas, sino la sensación de que estaba traicionando el significado del tatuaje al ocultarlo. El Sargento Morales lo había dicho que lavar ese símbolo significaba estar dispuesta a defender lo que representaba, incluso cuando fuera difícil. Al esconderlo constantemente, sentía que estaba fallando a Miguel, el sargento, y a todos los demás que habían sacrificado algo por los principios que el tatuaje simbolizaba. Los únicos momentos de paz que Marina encontraba con respecto a su tatuaje eran durante sus visitas a la abuela Esperanza. El Sargento Morales continuaba visitando regularmente, y cuando los tres estaban juntos, Marina sentía que podía ser completamente auténtica. El Sargento nunca le preguntó directamente sobre cómo la trataban otras personas por el tatuaje, pero parecía
entender intuitivamente las dificultades que enfrentaba. El honor verdadero, la digo una vez durante una de estas visitas. A menudo require que permanezcamos en silencio cuando otros no comprenden nuestras motivations. No siempre es necesario que todos entiendan por que hacemos lo que hacemos. Estas palabras proporcionarán algún consuelo a Marina, pero no eliminarán completamente la frustración que siente. Había momentos en que consideraba seriamente la posibilidad de someterse a un proceso de eliminación del tatuaje, no porque ese arrepintiera de habérselo hecho, sino porque estaba cansada de las constantes explications y justifications que parecía requerir. La situación se complicó aún más cuando Marina comenzó una relación romántica con un hombre llamado David. David era inteligente, divertido y generalmente comprensivo, pero nunca pudo entender completamente la importancia del tatuaje para Marina. Para él, era simplemente una decisión juvenil desafortunada, que ella debería considerar corregir. No entiendo por qué no simplemente lo cubres con algo más bonito, lo sugirió, en varias ocasiones. ¿Podrías convertirlo en una flor o en algo más femenino? Nadie tendría que saber qué decía originalmente. Estas sugerencias lastimaban a Marina más de lo que David podía imaginar. No era solo que él no entendiera el significado del tatuaje. Era que, fundamentalmente, no comprendía quién era ella como persona. El tatuaje no era solo una imagen en su piel, era una parte integral de su identidad. Una conexión con valores y principios que habían guiado su vida durante más de una década. La relación con David eventualmente terminó, en parte debido a estas diferencias fundamentales en la comprensión de lo que era importante para Marina. Después de la ruptura, ella se volvió aún más reservada sobre el tatuaje, decidiendo que era más fácil simplemente mantenerlo oculto que intentar explicar su significado a personas que claramente no estaban preparadas para entenderlo. Durante los años siguientes, Marina desarrolló una doble vida de sorts. En público, era la profesional competente y amigable que mantenía cuidadosamente oculto su tatuaje. En privado, continuaba conectándose con los valores que el símbolo representaba a través de trabajo voluntario con veteranos y sus familias. Marina comenzó a dedicar sus fines de semana a visitar hospitales de veteranos, ayudando con actividades recreativas y proporcionando compañía a soldados retirados que se sienten olvidados por la sociedad. Aunque nunca mencionaba su tatuaje a estos hombres y mujeres, sentía una conexión profunda con ellos que no podía explicar completamente. También se involucró en organizaciones que proporcionaban apoyo a familias de militares. Marina encontraba una satisfacción profunda en este trabajo que contrastaba marcadamente con la frustración que sentía en su vida profesional. Cuando estaba ayudando a una viuda de guerra a navegar el papeleo del seguro, o cuando estaba organizando una recaudación de fondos para los hijos de un soldado muerto, sentía que estaba honrando verdaderamente el significado de su tatuaje. Sin embargo, incluso en estos entornos, Marina mantenía el tatuaje oculto. Había aprendido a no asumir que las personas entenderían su significado, incluso aquellas que habían experimentado directamente la pérdida militar. Cada persona procesaba estas experiencias de manera diferente, y Marina había aprendido a ser cautelosa sobre revelar su propia conexión con la comunidad militar. La situación cambió dramáticamente cuando Marina cumplió 30 años y decidió hacer un cambio significativo en su carrera profesional. Cansada de la atmósfera tóxica en la empresa de diseño gráfico, decidió postularse para un trabajo en una organización sin fines de lucro que trabajaba con veteranos de guerra. La organización se llamaba Puentes de Honor y se dedicaba a ayudar a veteranos a reintegrarse en la vida civil. Proporcionaban servicios que iban desde asesoramiento profesional hasta apoyo psicológico, y tenían una reputación excelente en la comunidad militar. Cuando Marina vio la publicación del trabajo, supo inmediatamente que era exactamente lo que había estado buscando. Por primera vez en años, tendría la oportunidad de trabajar en algo que se alineaba completamente con sus valores personales. Podría usar sus habilidades profesionales para ayudar a personas que realmente lo necesitaban,
y podría hacerlo en un entorno donde su respeto por el servicio militar sería entendido y apreciado. El proceso de entrevistas fue riguroso. Marina tuvo que pasar por múltiples rondas de entrevistas con diferentes miembros del personal, cada uno evaluando diferentes aspectos de su idoneidad para el puesto. Durante estas entrevistas, Marina habló apasionadamente sobre su interés en el trabajo con veteranos, pero cuidadosamente evitó mencionar cualquier cosa sobre su tatuaje o su conexión personal con la comunidad militar a través del Sargento Morales. La última entrevista fue con el director de la organización, un hombre llamado General Retirado Fernando Castillo. El General Castillo había servido durante 30 años en el ejército antes de retirarse para dedicarse al trabajo con organizaciones de veteranos. Era conocido por ser un líder compasivo pero exigente, alguien que no toleraba la falta de sinceridad o compromiso. Durante la entrevista con el General Castillo, Marina se sintió más nerviosa de lo que había estado en cualquier momento del proceso. Había algo en la presencia del general que lo recordaba al Sargento Morales, la misma combinación de autoridad natural y compasión profunda. Señora Delgado, dijo el general, he revisado su curriculum y sus referencias, y todo parece muy impresionante. Pero tengo una pregunta que me gustaría hacer directamente. ¿Por qué quiere trabajar específicamente con veteranos? Hay muchas otras causas nobles en el mundo. ¿Qué la atrai específicamente esta? Marina sintió que había llegado el momento de ser completamente honesta, pero aún así titubeó. Había pasado tantos años ocultando la verdadera motivación detrás de su interés en asuntos militares que encontrar las palabras correctas es casi imposible. General, comenzó cuidadosamente. Tengo un respeto muy profundo por el sacrificio que hacen los hombres y mujeres en servicio. He visto de primera mano el tipo de desafíos que enfrentan cuando regresan a la vida civil, y quiero ser parte de la solución. El general la estudió atentamente. ¿De primera mano? ¿Y es usted veterana? No, señor, respondió Marina. Pero he tenido conexiones personales con veteranos que me han enseñado mucho sobre el servicio y el sacrificio. El general asintió pensativamente. Entiendo. Muchas personas que no han servido pueden desarrollar un aprecio genuino por lo que hacemos. Y es solo que hay algo en su manera de hablar sobre esto que sugiere una comprensión más profunda de lo que normalmente vio en civils. Marina sintió que el general podía ver a través de sus respuestas cuidadosamente construidas, pero no estaba segura de cómo proceder. Decidió mantener su respuesta simple y directa. He sido muy afortunado de aprender de personas que han dedicado sus vidas al servicio de otros, dijo. Eso me ha enseñado la importancia de continuar ese legado de maneras que están disponibles para mí como civil. La entrevista continuó por otros 20 minutos, cubriendo aspectos más técnicos del trabajo y las expectativas del puesto. Al final, el general le dijo que la contactarían dentro de una semana con una decisión. Marina salió de la entrevista sintiendo que había ido bien, pero también con la sensación persistente de que no había sido completamente auténtica. Había respondido todas las preguntas honestamente, pero había omitido la información más importante sobre por qué realmente quería el trabajo. Una semana después, Marina recibió una llamada ofreciéndole el puesto. Estaba eufórica, pero también nerviosa sobre comenzar un trabajo donde tendría que interactuar diariamente con veteranos mientras mantenía oculta la marca que la conectaba más directamente con su experiencia. Su primer día en Puentes de Honor fue tanto emocionante como abrumador. La oficina estaba llena de veteranos de diferentes edades y ramas del servicio, cada uno trabajando apasionadamente para ayudar a sus compañeros en armas. Marina se sintió inmediatamente en casa en una manera que nunca había experimentado en ningún trabajo anterior. Sin embargo, también se sintió como estuviera viviendo una mentira. Aquí estaba, rodeada de personas que entenderían perfectamente el significado de su tatuaje, pero ella continuaba manteniéndolo oculto bajo mangas largas incluso en la oficina climatizada. Los primeros meses en Puentes de Honor fueron una revelación para Marina. Por primera vez en su carrera profesional,
Se despertaba cada mañana genuinamente emocionada de ir a trabajar. Sus tareas incluyen coordinar programas de reintegración laboral, organizar eventos de networking para veteranos, y proporcionar apoyo administrativo para programas de salud mental. Cada día trae historias nuevas de valor, sacrificio, y perseverancia que refuerzan la importancia del trabajo que estaban haciendo. Marina conoció a veteranos que habían perdido extremidades pero que mantenían un espíritu inquebrantable. Escuchó testimonios de soldados que habían luchado contra el trastorno de estrés postraumático pero que habían encontrado maneras de usar sus experiencias para ayudar a otros. Había un veterano en particular, un hombre llamado Carlos Mendoza, quien había servido como médico de combate en múltiples despliegues. Carlos había perdido el uso de su pierna derecha después de pisar una mina terrestre mientras intentaba rescatar a un compañero herido. A pesar de sus propios desafíos físicos, Carlos se había convertido en uno de los consejeros más efectivos de la organización, especializándose en ayudar a veteranos que luchaban con lesiones traumáticas. Marina admiraba profundamente a Carlos, pero también se sentía culpable cada vez que interactuaba con él. Él representaba exactamente el tipo de persona que el tatuaje de Marina estaba destinado a honrar, y sin embargo, ella no podía encontrar el coraje para revelárselo. La situación se complicó aún más cuando Marina comenzó a trabajar estrechamente con un programa especial diseñado para honrar a veteranos caídos. El programa se llamaba Memoria Eterna, y se dedicaba a recopilar historias de soldados que habían hecho el sacrificio supremo por su país. Estas historias luego se comparten con las familias de los caídos y se utilizaban para eventos de conmemoración. Mientras Marina trabajaba en este programa, constantemente pensaba en Miguel, el joven soldado cuya muerte había inspirado el tatuaje del sargento Morales. Cada vez que leía sobre otro soldado joven que había muerto protegiendo a sus compañeros, recordaba las palabras finales de Miguel. Es seguro de que esto significa algo. Marina comenzó a preguntarse si, al mantener su tatuaje oculto, no estaba honrando adecuadamente la memoria de Miguel y de todos los otros soldados representados en las historias que manejaba diariamente. El peso de este secreto comenzó a afectar su trabajo y su bienestar emocional. La situación llegó a un punto crítico durante un evento especial que la organización organizó para el Día de los Veteranos. Habían invitado a familiares de veteranos caídos para que compartieran las historias de sus seres queridos. Marina había coordinado gran parte del evento y se sentía orgullosa del trabajo que habían hecho para honrar a estos héroes. Durante el evento, una anciana llamada Rosa González se acercó al micrófono para hablar sobre su hijo, Eduardo, quien había muerto en combate a los 24 años. Rosa describió cómo Eduardo siempre había puesto las necesidades de otros antes que las suyas propias, incluso desde niño. Contó cómo él había salvado a varios compañeros durante su último combate, sacrificando su propia vida en el proceso. Mi Eduardo tenía un tatuaje, dijo Rosa con voz quebrada. Era un código que compartía con sus hermanos en armas. Nunca me explicó completamente qué significaba, pero sabía que era importante para él. Después de su muerte, algunos de sus compañeros de unidad me visitaron. Todos tenían el mismo tatuaje. Me dijeron que Eduardo había muerto como había vivido, poniendo a otros antes que a él mismo. Marina se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Rosa estaba describiendo exactamente el tipo de símbolo que Marina llevaba en su brazo. Aunque no podía estar segura de que fuera el mismo destino, la descripción era sorprendentemente similar. Después de que Rosa terminó su presentación, Marina se acercó a ella durante el receso. Señora González, dijo Marina cuidadosamente. Me conmovió mucho su historia sobre Eduardo. Si no es demasiado personal preguntar, podría describir el tatuaje que tenía su hijo. Rosa la miró con curiosidad pero no pareció molesta por la pregunta. Era una combinación de números y palabras, con una guila. Decía algo como 47 Delta Phoenix, y luego un ano. Francamente,
Nunca entendí que significaba, pero sus compañeros de unidad me aseguraron que era algo muy honorable. El corazón de Marina se aceleró. Era exactamente el mismo tatuaje que lavaba. Eduardo González había sido parte del mismo grupo que el sargento Morales, parte de la Operación Phoenix que había resultado en el rescate de 47 civiles. Marina se disculpó rápidamente y se dirigió al baño, donde se sentó en uno de los cubículos y luchó por controlar sus emociones. Por primera vez, se encontró cara a cara con la familia de alguien que había lavado el mismo símbolo que ella. Rosa González era la madre de uno de los hombres que había inspirado el tatuaje de Marina, y Marina había estado demasiado asustada para reconocer esa conexión. Se quedó en el baño durante varios minutos, tratando de decidir qué hacer. Una parte de ella quería regresar inmediatamente y mostrar a Rosa su tatuaje, explicar su conexión con la historia de Eduardo a través del sargento Morales. Pero otra parte tenía miedo de que Rosa se sintiera ofendida por el hecho de que alguien que no había servido lavara el mismo símbolo que su hijo fallecido. Finalmente, Marina decidió no hacer nada ese día. Regresó al evento y continuó con sus responsabilidades, pero no pudo concentrarse completamente en nada más. La imagen de Rosa González, hablando con tanto orgullo y dolor sobre su hijo perdido, se quedó con ella durante semanas. Esa noche, Marina llamó a su abuela Esperanza por primera vez en varios meses. Necesitaba escuchar la voz de alguien que entendiera su situación. Abuela, dijo Marina después de los saludos iniciales. Hoy conocí a la madre de alguien que tenía el mismo tatuaje que yo. Esperanza permaneció en silencio por un momento antes de responder. ¿Y cómo te sentiste? Confundida. Culpable. ¿Cómo si estuviera viviendo una mentira? Admitió Marina. Cuéntame más, dijo su abuela con voz jaunty. Marina lo relató todo el encuentro con Rosa González, incluyendo sus dudas sobre si debería haber revelado su tatuaje. Marina, dijo Esperanza después de escuchar toda la historia. ¿Has considerado que tal vez ese encuentro no fue una coincidencia? Tal vez era hora de que conocieras a alguien que pudiera ayudar a entender mejor lo que significa lavar ese símbolo. Pero, ¿y si ella se siente ofendida? Preguntó Marina. ¿Y si piensa que no tengo derecho a lavarlo? Hija, respondió Esperanza. Roberto me ha hablado durante años sobre los jóvenes que llevan ese tatuaje. No todos han servido en el ejército. Algunos son hijos de veteranos. Algunos son personas que han sido salvadas por soldados. Algunos son simplemente individuos que han elegido dedicar sus vidas a honrar el servicio militar. Lo que importa no es como llegues a tener ese tatuaje, sino lo que has hecho con la responsabilidad que conlleva. Las palabras de su abuela proporcionaron algún consuelo, pero Marina, aun así, esencia insegura sobre cómo proctor. Decidió que necesitaba hablar con el sargento Morales directamente sobre la situación. El fin de semana siguiente, Marina condujo hasta el pueblo para visitar a su abuela. Como esperaba, el sargento Morales estaba allí, ayudando a Esperanza con algunos trabajos de jardinería. Marina lo saludó y luego le pidió si podrían hablar en privado. Se sentaron en el mismo patio donde habían tenido su primera conversación seria años atrás. Marina le contó sobre su trabajo en Puentes de Honor, sobre el encuentro con Rosa González, y sobre sus dudas crecientes sobre mantener su tatuaje en secreto. El sargento la escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Marina terminó, él permaneció en silencio por varios minutos, mirando las montañas como había hecho tantos años antes. Eduardo González era un buen soldado, dijo finalmente. Su muerte fue una de las más difíciles para mí porque me recordó mucho a Miguel. Tenía la misma edad, la misma determinación, el mismo desinterés por su propia seguridad cuando otros estaban en peligro. Marina sintió escalofríos al escuchar la confirmación de que el sargento había conocido personalmente a Eduardo. Rosa González me escribió una carta después de la muerte de Eduardo, continuó el sargento. Me agradeció por haber entrenado bien a su hijo,
por haber encenado los valores que lo llevaron a hacer el sacrificio supremo. Pero yo lo escribí de vuelta diciendo que Eduardo ya tenía esos valores cuando llegó a mí. Algunos soldados aprenden a ser valientes. Otros nacen con valor y simplemente necesitan la oportunidad de demostrarlo. Cree que debería haber dicho a la señora González sobre mi tatuaje, preguntó Marina. El sargento la miró directamente. Marina, cuando te hiciste ese tatuaje, te convertiste en parte de una familia. No es una familia de sangre, sino una familia de propósito compartido. Eduardo era tu hermano en esa familia, aunque nunca lo conociste. Rosa González es, en cierto sentido, tu madre en esa familia. Ella tiene derecho a saber que hay personas que continúan honrando el sacrificio de su hijo. Pero, si ella no lo ve de esa manera, insistió Marina. Entonces habrás aprendido algo importante sobre el coraje, respondió el sargento. A veces, el acto de revelar quién somos requiere más valencia que cualquier batalla física. Pero es una batalla que vale la pena pelear el resultado es que una madre afligida pueda ver que el sacrificio de su hijo continúa inspirando a otros. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Marina. Regresó a la ciudad con una nueva determinación de ser más abierta sobre su tatuaje y lo que representaba. Sabía que no sería fácil cambiar hábitos que había desarrollado durante más de una década, pero se sentía preparada para intentarlo. Su primera prueba llegó de manera inesperada el lunes siguiente en el trabajo. Era un día particularmente caluroso, y el aire acondicionado de la oficina había dejado de funcionar. El general Castillo había dado permiso a todos para vestirse de manera más casual hasta que se reparara el sistema. Marina llegó al trabajo vistiendo una blusa de manga corta por primera vez desde que había comenzado en la organización. Al principio, nadie pareció notar nada diferente. Marina se concentró en sus tareas matutinas, tratando de no pensar en el hecho de que su tatuaje estaba completamente visible. Fue Carlos Mendoza, el veterano que había perdido su pierna, quien primero notó el tatuaje. Marina estaba entregando algunos documentos cuando el miró hacia abajo y vio las letras y números en su antebrazo. Espera, dijo Carlos, deteniéndose en medio de su conversación sobre el programa de colocación laboral. ¿Es eso lo que creo que es? Marina sintió que su rostro se enrojecía, pero se los arregló para mantener la voz estable. ¿A qué te refieres? Carlos señaló hacia su tatuaje. Ese código, 47 Delta, Phoenix, 1987. Conozco ese símbolo. Marina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Lo conoces? Mi hermano mayor tenía exactamente el mismo tatuaje, dijo Carlos con voz llena de emoción. Murió en 1989, 2 años después de regresar de una misión clasificada. Nunca me explicó completamente qué había hecho durante esa misión, pero sabía que había sido algo importante. Después de su muerte, algunos de sus compañeros vinieron al funeral. Varios de ellos tenían el mismo tatuaje. Marina se sintió marida. Una vez más, se encontraba cara a cara con alguien cuya vida había sido tocada por la misma operación que había inspirado su tatuaje. ¿Cómo es que tú tienes ese tatuaje? Preguntó Carlos. ¿Serviste? Esta vez, Marina tomó una decisión diferente. En lugar de evadir la pregunta o inventar una excusa, decidió contar la verdad completa. No serví, dijo Marina. Pero conocía a alguien que sí lo hizo. Alguien que me enseñó lo que significa ese símbolo y que me ayudó a entender la importancia de continuar honrando el sacrificio que representa. Durante los siguientes 30 minutos, Marina le contó a Carlos toda la historia. Le habló sobre el sargento Morales, sobre Miguel, sobre Eduardo González, y sobre su propia decisión de hacerse el tatuaje como una forma de comprometerse con los valores que representaba. Carlos escuchó con atención creciente. Cuando Marina terminó, él tenía lágrimas en los ojos. Marina, dijo, mi hermano se habría sentido honrado de saber que alguien como tú estaba llevando ese símbolo.
El siempre crea que el valor más grande no era lo que hacías en el campo de batalla, sino lo que hacías para asegurar de que el sacrificio de otros tuviera significado duradero. ¿Realmente piensas eso? Preguntó Marina, sintiéndose aliviada pero aún insegura. Absolutamente, respondió Carlos. ¿Why creo que hay otras personas en esta oficina que deberían escuchar tu historia? Hay veteranos aquí que han luchado durante años para explicar a civiles por que su servicio importa. Escuchar sobre alguien que entiende eso lo suficiente como para hacer un compromiso permanente, eso significaría mucho para ellos. La conversación con Carlos fue un punto de inflexión para Marina. Por primera vez en años, había compartido la historia completa de su tatuaje con alguien que la había recibido con comprensión y respeto, en lugar de burla o incredulidad. Y esa tarde, Carlos le pidió a Marina si estaría dispuesta a compartir su historia en la reunión semanal del personal. Marina se sintió nerviosa ante la perspectiva, pero también se dio cuenta de que era exactamente el tipo de oportunidad que el sargento Morales le había dicho que buscar. Una oportunidad de honrar públicamente lo que su tatuaje representaba. Marina aceptó, y Carlos arregló que ella hablara durante la reunión de la semana siguiente. Durante los días previos a la presentación, Marina trabajó cuidadosamente en lo que diría. Quería asegurarse de honrar apropiadamente las memorias de Miguel, Eduardo, y todos los otros soldados representados por el símbolo, mientras también explicaba su propia conexión con la historia. El día de la presentación, Marina se vistió con una blusa de manga corta que mostraba claramente su tatuaje. Cuando llegó su turno de hablar, se acercó al frente de la sala de conferencias donde estaban reunidos todos los empleados de puentes de honor, incluyendo el general Castillo. Quiero hablarles hoy sobre algo que he mantenido privado desde que comencé a trabajar aquí. Comenzó Marina, señalando hacia su tatuaje. Este símbolo representa una historia de sacrificio y valor que me ha guiado durante más de una década. Durante los siguientes 15 minutos, Marina contó la historia completa. Habló sobre el sargento Morales, sobre la Operación Phoenix, sobre Miguel y Eduardo González. Explicó cómo había llegado a entender que el honor no se limitaba a aquellos que habían servido uniformados, sino que se extendía a cualquier dispuesto a dedicar su vida a principios más grandes que ellos mismos. Cuando terminó su presentación, la sala estaba completamente silenciosa. Marina miró alrededor y vio lágrimas en los ojos de varios veteranos presentes. Carlos tenía una sonrisa de orgullo en su rostro. Entonces, desde la parte de atrás de la sala, se levantó una voz. Era el general Castillo. Señora Delgado, dijo el general. ¿Podría acercarse por favor? Marina sintió una punzada de pánico. Había ofendido al general al reclamar una conexión con una operación militar en la que no había participado. Había cometido un error al revelar finalmente su secreto. Mientras caminaba hacia donde estaba el general, Marina notó que el S. estaba subiendo la manga de su camisa militar. Cuando llegó hasta él, vio que estaba revelando su propio antebrazo. Marina no podía creer lo que estaba viendo. Ali, grabado en la piel del general Fernando Castillo, estaba exactamente el mismo tatuaje que ella llevaba, 47, Delta, Phoenix, 1987, con el águila estilizada. El general sonrió al ver la expresión de shock en el rostro de Marina. Señora Delgado, dijo en voz alta para que toda la sala pudiera escuchar. Me gustaría presentarla oficialmente a sus hermanos y hermanas en armas. No todos los que sirven llevan uniforme, pero todos los que sirven llevan el símbolo en sus corazones. Y algunos de nosotros tenemos la suerte de llevarlo también en nuestros brazos. La sala estalló en aplausos que duraron varios minutos. Marina se quedó de pie junto al general Castillo, completamente abrumada por la revelación de que su jefe había sido parte de la misma operación que había inspirado su tatuaje. Mientras los aplausos continuaban, Marina vio lágrimas de alegría en los rostros de muchos de los veteranos presentes. Cuando el aplauso finalmente se desvaneció,
El General Castillo se dirigió nuevamente a la audiencia. Compañeros, dijo, hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Durante meses, he trabajado junto a la señora Delgado, impresionado por su dedicación y comprensión intuitiva de nuestras necesidades como veteranos. Ahora entiendo de dónde viene esa comprensión. Ella no solo trabaja con nosotros. Ella es uno de nosotros. Marina sintió que las piernas le temblaban. Durante más de 10 años, había sonado con este momento. Encontrar a alguien que reconociera inmediatamente el significado de su tatuaje, alguien que entendiera sin necesidad de explicaciones por qué lo lavaba. Nunca había imaginado que esa persona sería su propio jefe. Después de la reunión, el General Castillo invitó a Marina a su oficina para una conversación privada. Marina siguió al General, procesando lo que acababa de suceder. Sientes, por favor, dijo el General, señalando hacia una silla frente a su escritorio. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Marina se sentó, notando por primera vez los numerosos premios militares y fotografías que decoraban la oficina del General. En una esquina, había una fotografía enmarcada de un grupo de soldados jóvenes en uniformes de combate. Marina reconoció inmediatamente a un joven General Castillo en el centro del grupo. Esa fotografía, dijo el General, siguiendo su mirada, fue tomada 3 días antes de la Operación Phoenix. De los 12 hombres en esa imagen, 4 no regresaron a casa. Marina estudió la fotografía más cuidadosamente. ¿Está Miguel en esta foto? El General asintió, señalando a un soldado joven con una sonrisa amplia en el lado derecho de la imagen. Ese es Miguel Rodríguez. Tenía 20 años. Acababa de terminar su entrenamiento como paramédico de combate. Era el tipo de soldado que todos queríamos ser. Valiente sin ser imprudente. Compasivo sin ser débil. El sargento Morales me ha contado mucho sobre él, dijo Marina suavemente. Roberto Morales es un buen hombre, respondió el General. Después de la operación, él se culpó a sí mismo por la muerte de Miguel durante años. Fue idea mía que se hiciera el tatuaje como una forma de procesar el duelo. No sabía que había compartido esa tradición con alguien fuera de nuestro círculo militar. ¿Tradición? Preguntó Marina. El General se recostó en su silla. Marina, permíteme contarte la historia completa de la Operación Phoenix, incluyendo las partes que Roberto probablemente no conoce. Durante la siguiente hora, el General Castillo le reveló a Marina detalles sobre la operación que nunca había escuchado. Le explicó que la Operación Phoenix no había sido una misión aislada, sino parte de un programa más grande diseñado para rescatar civiles inocentes de zonas de conflicto alrededor del mundo. El número 47, explicó el General, representa a las 47 personas que rescatamos ese día específico. Pero en total, nuestro programa rescató a más de 2,000 civiles durante sus 5 años de operación. Delta era nuestro nombre de escuadrón. Phoenix era el nombre en clave de todo el programa. Marina escuchó fascinada mientras el General describía misiones en 3 continentes diferentes, todas llevadas a cabo por pequeños equipos de soldados especialmente entrenados que arriesgaban sus vidas para salvar personas que ni siquiera conocen. Después de que el programa terminó oficialmente, continuó el General, algunos de nosotros continuamos el trabajo de manera no oficial. Establecemos una red de veteranos que proporcionan seguridad a trabajadores humanitarios, que ayudan a refugiados a encontrar caminos seguros, que proporcionan protección a familias amenazadas en países en conflicto. ¿Una red informal? Preguntó Marina. Exactamente. No tenemos financiamiento gubernamental. No tenemos autorización oficial. Simplemente somos un grupo de veteranos que no podemos dejar de hacer lo que habíamos aprendido a hacer. Proteger a los inocentes. El General hizo una pausa y luego continuó. El tatuaje serve como una forma de identificación entre nosotros. Cuando vimos a alguien con ese símbolo, sabemos inmediatamente que compartimos los mismos valores y el mismo compromiso. Pero yo nunca he participado en operaciones de rescate, protestó Marina. Simplemente trabajo en una oficina.
ayudando con papeleo y coordinación. El general sonrió. Marina, ¿crees que el trabajo que haces aquí es menos importante que el trabajo que hacemos en el campo? Sin personas como tú, veteranos como Carlos Mendoza nunca habrían recibido la ayuda que necesitaban para reconstruir sus vidas. Sin coordinadores como tú, nunca habríamos podido organizar los programas que han ayudado a miles de veteranos a encontrar empleo, vivienda, y apoyo emocional. Marina nunca había pensado en su trabajo de esa manera. Siempre había sentido que su contribución era menor comparada con el sacrificio de soldados como Miguel y Eduardo. Además, continuó el general, tu historia revela algo que es muy raro y muy valioso. La mayoría de nosotros llegamos a este trabajo después de servir en el ejército, después de ver directamente los efectos de la guerra y el conflicto. Tú llegaste aquí por pura convicción moral, sin haber experimentado personalmente el combate. Eso requiere un tipo diferente de coraje. No me siento particularmente valiente, admitió Marina. Durante años me sentí como una impostora. Y sin embargo, dijo el general, dedicaste más de 10 años de tu vida a trabajo voluntario con veteranos. Te hiciste un tatuaje permanente para honrar el sacrificio de hombres que nunca conociste. Cambiaste carrera para poder trabajar directamente con veteranos, incluso sabiendo que ganarías menos dinero. Si eso no es valor, entonces no sé qué lo es. Las palabras del general comenzaron a cambiar la perspectiva que Marina tenía de sí misma. Por primera vez, comenzó a ver sus acciones no como las de alguien que intentaba falsamente asociarse con una experiencia que no había vivido, sino como las de alguien que había encontrado su propia manera auténtica de servir. General, dijo Marina, hay algo más que debería contar. Conocí a la madre de Eduardo González en nuestro evento del Día de los Veteranos. Los ojos del general se iluminaron. ¿Rosa González? Es una mujer extraordinaria. Ha dedicado su vida desde la muerte de Eduardo a honrar su memoria ayudando a otros veteranos. No le dije sobre mi tatuaje, admitió Marina. Tenía miedo de que se sintiera ofendida. Marina, dijo el general gentilmente. Rosa González ha estado buscando durante años maneras de conectar con personas que entienden verdaderamente el sacrificio de su hijo. Saber que hay alguien como tú, que leva físicamente un recordatorio de la operación en la que Eduardo murió, significaría el mundo para ella. ¿Realmente piensa eso? Preguntó Marina. No lo pienso, lo sé, respondió el general con confianza. De hecho, me gustaría sugerir que organicemos una reunión. Rosa viene aquí cada mes para nuestro programa de familias decados. Creo que sería hermoso que ustedes dos se conocieran apropiadamente. Marina sintió una mezcla de nerviosismo y emoción ante la perspectiva. Durante meses había pensado en Rosa González, preguntándose qué habría pasado si hubiera encontrado el coraje de revelar su tatuaje ese día. Me encantaría conocerlo apropiadamente, dijo Marina. Excelente, dijo el general. Y hay algo más que me gustaría proponer. Nuestra red informal de veteranos siempre está buscando personas con habilidades organizacionales para ayudar a coordinar nuestras operaciones humanitarias. La mayoría de nosotros somos buenos en el trabajo de campo, pero no tan buenos con la logística y la coordinación. Estaría interesada en saber más sobre esa posibilidad. Marina sintió que su corazón se aceleraba. El general lo estaba ofreciendo la oportunidad de participar directamente en el tipo de trabajo que había inspirado su tatuaje. Por supuesto que estaría interesada, respondió inmediatamente. Maravilloso, dijo el general. Pero antes de continuar esa conversación, hay alguien más que me gustaría que conociera. Alguien que creo que le dará una perspectiva aún más completa sobre lo que significa llevar ese símbolo. El general tomó su teléfono y marcó una extensión interna. Carlos, ¿podrías venir a mi oficina por favor? Y trae contigo a Antonio si está disponible. Mientras esperaban, el general explicó a Marina que Antonio era otro empleado de la organización que también llevaba el tatuaje de la Operación Phoenix. Era un veterano que había servido en misiones posteriores inspiradas por el éxito del programa original.
Unos minutos después, Carlos Mendoza entró en la oficina acompañado por un hombre que Marina había visto por los pasillos pero con quien nunca había interactuado directamente. Antonio era un hombre de unos 40 años, con cabello negro y una presencia tranquila pero intensa. Antonio, dijo el general, me gustaría que conocieras apropiadamente Marina. Como probablemente Carlos ya te contó, él eleva el mismo símbolo que nosotros. Antonio miró hacia el tatuaje de Marina y luego sonrió ampliamente. Y es un honor conocerte apropiadamente, dijo, extendiendo su mano. Carlos me contó tu historia. Y es realmente extraordinaria. Gracias, respondió Marina, sintiéndose algo surreal acerca de toda la situación. Antonio, continuó el general, dirigió una operación de rescate el año pasado que salvó a 22 niños de una zona de conflicto en América Central. Utilizó exactamente las mismas técnicas que aprendimos durante la Operación Phoenix. Marina miró a Antonio con nuevo respeto. 22 niños. 22 niños que ahora están viviendo vidas seguras con familias adoptivas en 3 países diferentes, confirmó Antonio. While la operación fue posible gracias al trabajo de coordinación hecho por personas como tú. Sin apoyo logístico, sin coordinación cuidadosa, sin personas dispuestas a hacer el trabajo menos glamoroso pero igualmente importante, nunca habríamos podido llevar a cabo esa misión. Personas como yo, preguntó Marina. Civils comprometidos que entienden que el servicio toma muchas formas diferentes, explicó Carlos. No todos podemos estar en el campo de batalla, pero todos podemos encontrar maneras de asegurar que los principios por los que luchamos continúen teniendo impacto en el mundo. La conversación continuó durante otra hora, con cada hombre compartiendo historias sobre diferentes operaciones y el papel crítico que jugaban los coordinadores civiles en hacer posible su trabajo. Marina comenzó a entender que había una red completa de personas, tanto veteranos como civiles, trabajando juntos para continuar la misión que había comenzado con la Operación Phoenix. Marina, dijo finalmente el general, me gustaría hacer una propuesta formal. Nos gustaría invitarla a unirse oficialmente a nuestra red. Esto significaría ayudar a coordinar operaciones humanitarias, pero también significaría ser parte de una familia que se extiende alrededor del mundo. Marina se sintió abrumada por la magnitud de lo que el general lo estaba ofreciendo. Durante años, había sentido que su tatuaje era una conexión solitaria con principios que admiraba pero que no podía vivir completamente. Ahora se lo estaba ofreciendo la oportunidad de convertir esa conexión en acción directa. ¿Qué implicaría específicamente? Preguntó. Inicialmente, explicó Antonio, trabajarías con nosotros para identificar oportunidades donde podemos hacer una diferencia. Esto podría incluir coordinar con organizaciones humanitarias internacionales, ayudar a planificar rutas de evacuación para refugiados, o organizar recursos para operaciones de rescate. Y eventualmente, añadió el general, si estás interesada y tienes la aptitud para ello, podrías acompañarnos en operaciones de campo. No todas las misiones requieren entrenamiento militar. Muchas requieren exactamente el tipo de habilidades de organización y compasión que poses. Marina pensó en el sargento Morales, en Miguel, en Eduardo González, en todas las historias que había escuchado durante años sobre personas que habían sacrificado algo por el bien de otros. Finalmente tenía la oportunidad de honrar esas memorias de la manera más directa posible. Sí, dijo sin hesitación. Absolutamente sí. Los 3 hombres sonrieron, y Marina sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. Ya no era una espectadora admirando el servicio de otros. Se estaba convirtiendo en una participante activa en la continuación de esa tradición. 2 semanas después, Marina se encontró sentada en el mismo salón de conferencias donde había revelado por primera vez su tatuaje, pero esta vez la reunión tenía un propósito diferente. Rosa González había venido para el programa mensual de familias de caídos, y el general Castillo había arreglado una reunión especial. Cuando Rosa entró en la sala y vio a Marina esperándola, sonrió con reconocimiento.
Tu iris la joven que me preguntó sobre el tatuaje de Eduardo, dijo Rosa. Sí, señora, respondió Marina. Yhe algo que debería haber mostrado ese día. Marina se subió la manga, revelando su tatuaje. Rosa se acercó para examinarlo más de cerca, y cuando se dio cuenta de que era exactamente el mismo símbolo que había lavado su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo es posible? Preguntó Rosa con voz quebrada. Marina le contó toda la historia, desde su primera conversación con el sargento Morales hasta su reciente decisión de unirse a la red de veteranos. Rosa escuchó con atención creciente, ocasionalmente haciendo preguntas sobre detalles específicos. Cuando Marina terminó, Rosa permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente, se acercó y abrazó a Marina con fuerza. Hija, dijo Rosa. Durante años y residu para que el sacrificio de Eduardo continuara teniendo significado en el mundo. Saber que hay personas como tú, que entienden tan profundamente lo que él representaba que están dispuestas a dedicar sus vidas a continuar su misión. Y es la respuesta a todas mis oraciones. Señora González, dijo Marina, me gustaría pedir el permiso para algo. Cuando vaya en mi primera misión con el equipo, me gustaría llevar una fotografía de Eduardo conmigo. Como una manera de asegurarme de que él esté presente en espíritu durante el trabajo que estamos haciendo. Rosa comenzó a llorar abiertamente. Eduardo estaría tan orgulloso, murmuró. Tan orgulloso. 6 meses después, Marina se encontraba en un aeropuerto en Guatemala, preparándose para embarcarse en su primera operación de campo. Su trabajo sería coordinar la logística para la evacuación de una comunidad amenazada por la violencia de pandillas. Era exactamente el tipo de trabajo que la Operación Phoenix había comenzado décadas antes. Mientras esperaba su vuelo, Marina recibió un mensaje de texto del sargento Morales. Miguel estaría orgulloso. Todos estamos orgullosos. Vey segurate de que esto significa algo. Marina sonrió, tocando el tatuaje en su brazo. Durante años, había lavado ese símbolo como un recordatorio de principios que admiraba. Ahora lo lavaba como una declaración de principios que estaba viviendo activamente. En su bolso, lavaba la fotografía de Eduardo González que Rosa le había dado. También lavaba fotografías de Miguel, del sargento Morales, y de todos los otros veteranos que había conocido durante su trabajo en Puentes de Honor. Cada imagen representaba una historia de sacrificio y servicio que había inspirado su propio compromiso. Mientras el avión despegaba, Marina reflexionó sobre el viaje que había tomado desde la adolescencia segura que se había hecho un tatuaje para honrar a héroes que apenas conocía, hasta la adulta confiada que ahora se dirigía a su propia misión de servicio. Durante años, había soportado burlas y malentendidos sobre su tatuaje. La gente había inventado teorías elaboradas sobre su significado, se habían burlado de su apariencia, habían cuestionado su relevancia. Pero Marina había aprendido que el verdadero valor no requería la comprensión o aprobación de otros. Requería solamente la determinación de vivir de acuerdo con principios más grandes que uno mismo. Su tatuaje no era un secreto que la hacía sentir vulnerable. Era una declaración de identidad que la hacía sentir poderosa. Era un símbolo de conexión con una red global de personas comprometidas con el servicio desinteresado. Era un recordatorio diario de que había encontrado su propósito en la vida. Mientras el avión volaba hacia Guatemala, Marina pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado su decisión de hacerse el tatuaje años atrás. Rosa González, quien ahora tenía la consolación de saber que la memoria de su hijo continuaba inspirando acción positiva en el mundo. Carlos Mendoza, quien había encontrado en Marina una aliada que entendía profundamente el valor del sacrificio militar. El general Castillo, quien había ganado una coordinadora comprometida para operaciones críticas. Pero más importante, Marina pensó en todas las personas que ayudaría en los años venideros. Niños que serían evacuados de zonas de peligro, familias que encontrarían caminos seguros hacia nuevas vidas,
Comunidades que recibirían protección y apoyo durante tiempos de crisis. Su tatuaje había comenzado como un acto de admiración hacia héroes del pasado. Se había convertido en un compromiso de crear héroes para el futuro. Al mirar por la ventana del avión hacia las nubes que se extendían hacia el horizonte, Marina supo que finalmente había encontrado la manera de asegurar que el sacrificio de Miguel, de Eduardo, y de todos los demás, verdaderamente significará algo. No solo como una memoria del pasado, sino como una inspiración para la acción continua. El tatuaje en su brazo ya no era una marca de vergüenza que necesitaba ocultar. Era una marca de honor que lavaba con orgullo, sabiendo que cada día tenía la oportunidad de vivir a la altura de los principios que representaba. Y en algún lugar, Marina sabía que Miguel estaba sonriendo, satisfecho de que sus últimas palabras, y seguro de que esto significa algo. Habían encontrado una nueva voz, una nueva generación, una nueva oportunidad de cambiar el mundo para mejor. La historia de Marina ya no era sobre una joven que había sido burlada por su tatuaje. Era la historia de una mujer que había transformado las burlas en determinación, el aislamiento en conexión, y la admiración puiva en servicio activo. Era la historia de alguien que había aprendido que el verdadero honor no requiere uniforme, rango o reconocimiento oficial. Requiere solamente la voluntad de vivir cada día de una manera que honra a aquellos que han sacrificado todo por el bien de otros. Y mientras el avión continuaba hacia su destino, Marina sabía que su historia apenas estaba comenzando.